Hello, everyone, and welcome to Dr. Deep State. We are very, very excited today. We have a program, it's entitled Vatican II Noahide Laws and the Third Temple, with Professor Carlos Bizarra. I am very honored to have you here with us today, sir. Muito obrigado, Dr. Haugen. É um prazer imenso falar com você. Eu acompanho o seu canal, Mr. Deep State, já há algum tempo, com um profundo interesse, e percebo que há conexões entre aquilo que você diz no seu canal e aquilo que eu tenho dito já há algum tempo no meu canal e no meu apostolado. Very happy to be here with Professor Hogan. Professor Bezerra is saying that he follows your channel, and many things that he says, he also collects information from your channel, which is a source of news. Well, likewise, I find that your take on events is singular in the world. So when you speak, I listen. I find you to be right on these events, and especially what we're going to talk today, Vatican II, Noahide Laws, and the Third Temple. All of those together, I think you are the authority in the world on those. And before we continue, I will, of course, put the link to Professor Carlos Bizarra's channel here. And it's not hard nowadays. There's different knobs you can push, whether you want to AI voice translate or to read the subtitles. But I highly encourage everyone to check out his work because of the times we're in and the events that are unfolding. He is alone the person that I listen to in the world today. O professor conseguiu pegar tudo? Sim, a maior parte, sim. Então, primeiramente, eu gostaria de iniciar pedindo desculpas. Eu passo por um problema com a minha voz, um problema que foi diagnosticado como sendo disfonia espasmódica. É um problema que afeta a capacidade de falar e, por isso, a minha voz sai dessa maneira. Eu tenho feito um tratamento, ele não é a cura, mas ele ajuda, pelo menos, a minimizar os efeitos da doença. Okay. He is saying, feeling sorry because of the state of his voice, which is not so good, but he has been suffering from a spasmodic, dysphonic spasm or something like this. And he is under treatment now, and his voice is not so good. Yeah. So we had another guest on here. These gentlemen are from the Catholic Center of São Paulo. So they are Brazilian and they speak Portuguese. So one of the ideas that we're going to try to string together is between Vatican II, Noahide Law, the development right now of the Third Temple. There is a new pope, obviously. One thing I would suggest, just to kind of string these things along, and I would go back to even sort of an informal document from 1938 that's kind of slightly a prelude to Vatican II, to the words of, in particular, I would say, I would go to even a document from 2013, Pope Francis of Evangelium Gaudium from 2013. What I see here from Vatican II to Evangelium Gaudium to the new pontiff, what I see here is the word discourse coming out. And the word discourse is every time we meet to discourse, there's a fancy word. I don't want to talk too fast here. Sometimes we call it, by the way, again, the links will be in the locals. Mondays, we have Metaverse Mondays. We were talking about this just on Wednesdays when we do Connect the Dots, and tomorrow will be the Deep Hole Friday. But when we pull these things together, we have a fancy word we call the apophatic negation
of reality or of being. So when full being or reality exists, it's critiqued, and that's done through dialogue. So every time pure being, which is the church, because we're talking about the enmity between the church and the synagogue, every time the synagogue comes up and we have dialogue, whether it's in Vatican II, the document of 2013, and the synod on the horizon, the dialogue always leaves the church with less being and more of a simulacrum. And so this is my real concern here with this ongoing. And so the current Pope seems to be speaking out of two sides of his mouth, recognizing the church as being the true Israel, but yet more dialogue. So to me, there is this, the revolution continues and the simulacrum will continue unless we push back. Any thoughts in that regard? Please, Dr. Bizarra. Pois veja, o problema do Concílio Vaticano II é muito mais profundo do que normalmente se costuma avaliar. E é verdade, sim, a Igreja sempre teve os seus inimigos. E, desde o princípio, os inimigos da Igreja são aquilo que nosso Senhor mesmo, Jesus Cristo, chamou de sinagoga de Satanás. Fred, your sound. There we go. Sorry. No problem. Yes, Professor Bezerra is saying that the Vatican still have these problems for a long, long, long time. But I forgot. Sorry, I missed. Sim, eu dizia que o problema do Vaticano II é mais profundo. It's a very profound. It's a very profound problem. E porque os inimigos que manipularam o Concílio Vaticano II são os mesmos de 2000 anos atrás, ou seja, a sinagoga de Satanás. Yes, that the enemies of the church are the same from 2000 years ago. So they are the synagogue of Satan. E sim, e portanto, o que nós vimos no pontificado do Papa Francisco foi uma continuidade com tudo aquilo que foi determinado por este concílio. And what we have seen during Francis' pontificate is a continuation of what was determined in that specific concilium. E a gente, para entender isso, a gente precisa compreender que houve sim um complô contra a Igreja, conforme o próprio livro, com este nome, que foi escrito por um grupo de padres e que assinou com o pseudônimo de Maurice Pinay. It's becoming very difficult to do such a long piece. Sim. So I am not a professional translator, so can I start doing this piece by piece? Is that better? Because I know you're recording, Dr. Hogan, so you're probably fine. you have to cut. Yeah. You're fine. Então, eu dizia que para se compreender isso, é necessário que se compreenda isso dentro de um contexto, de um complô contra a Igreja. Okay, to understand all this, we shall look at it under a perspective that there was a plot against the church. E é um complô, exatamente, este livro. Bom, dito isso, a gente começa a compreender o que se passou de fato. Então, o Concílio Vaticano II, ele é a consumação deste complô contra a Igreja. So, this being said, we can understand that the Vatican II is the conclusion of this plot against the Catholic Church. Infelizmente, os bispos que estavam presentes
nas sessões do concílio não estavam preparados para isso. Unfortunately, the bishops that were at this concilium were not prepared, were not fully prepared for this matter. E, no entanto, os inimigos estavam muito bem preparados para isso. Nevertheless, our enemies were fully weaponized and prepared for this. Bom, começa exatamente a se desenhar este assalto final contra a igreja a partir de fins da Segunda Guerra Mundial. So this kind of assault is being drawn since the Second World War, since the end of the Second World War. O primeiro ponto, em Nuremberg, no julgamento de Nuremberg. The first point would be the Nuremberg trial. Segundo ponto, nas conferências de Salisbury, em 1947. The second point would be the Salisbury meetings in 1947. E aqui entra um personagem muito importante nessa história chamado Julius Isaac. At this specific point, there is a very important character, Jules Isaac. Julius Isaac era um judeu secularizado. Jules Isaac was a secularized Jewish, do tipo, or J person, probably. Better to say. Yes. Do tipo da filosofia da Haskalah judaica, que secularizava os judeus ali na segunda metade do século XIX. From a Haskalah, how would I put this? It's from a Haskalah tradition since the end of the 19th century. That's where Mr. Jules Isaac was from. Julius Isaac, como tantas outras pessoas, sofreram com a Segunda Guerra Mundial, perderam familiares, perderam entes queridos. And as many other people during the Second World War, Jules Isaac had lost some relatives. No entanto, Julius Isaac passou a ter uma concepção de história, ele era professor de história, na qual ele acusou formalmente a Igreja Católica por aquilo que aconteceu aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. So being a history teacher, he started to understand this as the Catholics being responsible for what had happened with the J during the Second World War. E o Julius Isaac foi o motor principal, desse plano que culminaria no Vaticano II. So he was the main engine that propelled this type of thought that culminated at the Vatican II Council. Então, Dr. Haugen, todo o Concílio Vaticano II foi promovido, financiado por essas forças com o objetivo de promulgar uma declaração final chamada Nostra Aetate. So, Dr. Hogan, all of this was financed with the drive to promote, at the end of the Vatican II, the declaration Nostra Aetate. Então, veja, como Nostra Aetate não poderia ser declarada logo no início, na abertura do concílio, eles deixaram que isso ficasse para o final do concílio. As it was not possible to put it or insert it, Nostra Aetate, at the beginning of the council,
they would let it flow until the end of the council. Para que isso fosse possível, reuniram-se os cardeais Agostinho e Beia com o Comitê Judaico-Americano em Nova York. So, to make this a possible thing, Cardinal Bea and the AJC got together to drive it up to the end. E aí, nos bastidores, é que toda a estratégia do concílio é definida. So, in the backstage, they defined all the strategy of the council. Agora, para que a declaração Nostra Aetate tivesse a aprovação final, foi necessário diluir a doutrina católica através da nova teologia. Therefore, they had to dilute the Catholic doctrine Yes. through the Nouvelle Theology. E nesse ponto, a maioria dos analistas do Concílio Vaticano II perdem um pouco da questão maior que envolve o concílio, do contexto maior que envolve o concílio, porque focam muito na questão da nova teologia, mas esquecem de ver o pano de fundo maior por trás do concílio. So many people that looked for Nostra Aetate as being the center of it, they lose the big picture. They do not focus on the big picture. They just focus on a specific point. So there is a big picture behind, and many people that criticize that, they do not really see it. Bom, porque a declaração Nostra Aetate, ela precisa ser vista dentro desse contexto amplo. And Nostra Aetate must be seen in like a wide range. There is a wide range for Nostra Aetate, not only a single point. Porque a história de Nostra Aetate começa há 2000 anos atrás. Nostra Aetate history starts 2000 years ago. O primeiro ponto é que o judaísmo, conforme nós conhecemos hoje, não é a religião do povo hebreu ou do povo do antigo Israel. The religion, the J religion that we see today, is not the same as the Hebrew religion of 2000 years ago or more in Israel. Não, a religião do judaísmo, ela se baseia em uma concepção racialista extremamente perigosa para a humanidade. This religion, the new J religion, is based on a very dangerous thing to humanity. E essa religião, ela leva em consideração algumas etapas que precisam ser atingidas. So this religion is set in levels, and those levels, they must be reached step by step. Primeira etapa The first stage considera-se a Igreja Católica como Edom. you consider the Catholic Church as Edom. E para que a era messiânica se inicie, So to the Messianic age to take place, seria necessário que Edom
se arrependesse da sua história. So it would be essential, it would be crucial that Edom would repent of its own history. Isto é chamado Teshuvah. This is called Teshuvah. E era necessário que, portanto, Edom ou a Igreja Católica pedisse perdão publicamente. So it would be necessary for the Catholic Church or Edom to ask for forgiveness, but publicly. O primeiro ato formal desse pedido de perdão público foi exatamente a promulgação da Declaração Nostra Aetate, em 1965. So the first thing that became this asking for forgiveness is Nostra Aetate Declaration in 1965. This is the first step. Esse inaugura, assim, o processo da era messiânica, o processo final da era messiânica. So this inaugurates the final process of the Messianic age. Então, para que isso se tornasse possível, foi necessário que se incutisse na consciência coletiva da igreja um complexo de culpa. So it was necessary to insert some sort of guilt process, guilt feeling inside the minds of the Catholic population. Esse complexo de culpa se deu através de um processo de falsificação histórica monumental. So this is based on a monumental falsification of history. E a partir dessa falsificação da história, e que foi feita por uma propaganda maciça pelos meios de comunicação, potencializados pela técnica do século XX, So this falsification was spread through the means of communication in the 20th century, which are technologically more advanced. e os meios de comunicação exercendo intensa pressão psicológica nos bispos durante o concílio. And they have made an immense pressure. They have put up immense pressure to the bishops during the concilium. E o ponto fundamental do concílio que triunfou, infelizmente, foi a subversão da doutrina da substituição. So the winning thing was the doctrine of substitution that ended they reached the final stage through this doctrine, the doctrine of substitution. Nós sabemos pela doutrina católica que na cruz nosso Senhor cumpre as profecias do Antigo Testamento. We know that at the cross, our Lord Jesus Christ fulfills all the scriptures in the Old Testament. E que a partir desse momento a antiga aliança foi desfeita. And from this moment on, the old covenant is no longer valid. It's dismissed. E inicia-se uma nova aliança que será até que nosso Senhor retorne. And this means that there is a new covenant until the return of our Lord Jesus Christ. Esta é a doutrina da substituição. This is the doctrine of substitution. E, no entanto,
o Concílio Vaticano II, ao aceitar a declaração Nostra Aetate, So ela the sorry. So the concilium, as they accepted this Nostra Aetate declaration, ela põe fim à doutrina da substituição, porque afirma que a antiga aliança permanece em vigor. because it affirms and reaffirms that the old covenant still valid. Agora, vejamos as consequências disso. Let's look at the consequences of this. Se a antiga aliança permanece válida, então não se compreende a questão central da nova religião do judaísmo, que se baseia justamente na negação do Antigo Testamento. Could you repeat that, please, Professor? I could not hear. Se a antiga aliança não for revogada, If qual the a razão covenant de ser, is not revoked, qual a razão de ser da vinda de Jesus Cristo? there is no reason for the coming of Jesus Christ. Yes. E, portanto, se considera que o povo judeu permanece não só querido por Deus, mas como uma missão salvífica para a humanidade. So, therefore, you still consider that the chosen people is the only way to the salvation of humanity. If you still consider the old covenant. E aí é que entra a chamada religião de Noé. There, Noahide or Noahism arises. Então, Dr. Haugen, a declaração Nostra Aetate, ela abre as portas para a implementação das leis de Noé. So, Nostra Aetate opened the gates or the doors to implement the Noahide laws. É porque esta é a segunda fase, o segundo nível. This is the second level. O primeiro nível é que Edom peça perdão. O segundo nível é que os cristãos e os demais povos aceitem a superioridade do povo judeu e submetam-se às leis de Noé. The first step is that the Os cristãos, acceptance, sim, the acceptance of the old covenant still valid. And the second one is to implement this. I have just lost because it's sorry. as leis de Noé. Yes, como to accept the Noahide laws. Okay, I think I'm going to start to do it faster. Is that a problem, Dr. Hogan? Because No, I you're think fine, it's going to be faster. You're Okay. Mhm. As you are speaking, enquanto o senhor fala, professor Bezerra, I believe it's better for me to keep on going. I believe it's going to be better. Okay. Ok. Sorry about that because. Anyway. Bom, please. e a partir disso, Starting from this point, a Igreja Católica se the transforma Catholic Church will transform naquilo que o Rabino Ben Amozeg in what Rabbi Ben Amozeg chamou de catolicismo de Israel. used to call Israel Catholicism. A Igreja Católica deveria Catholic Church. apenas... Please. A Igreja Católica deveria apenas promover
a fraternidade universal It e a should paz only mundial. provide universal fraternity and world peace. Ou seja, a igreja teria apenas um fim naturalista, It would only have a naturalist meaning or an end, e a parte espiritual fica a cargo do povo judeu. and the spiritual part of the church would be in the responsibility of the Jewish people, of the J people. Okay, so its spiritual drive would be the J would drive it, the spiritual part of the church. Então, para que isso fosse possível, To make it possible, o Concílio Vaticano II the Vatican Council definiu como estratégia defined as a strategy duas etapas. two phases. A primeira, uma etapa chamada ad intra, em latim. The first phase would be called ad intra, as in Latin. E a segunda, ad extra. The second phase would be ad extra. A etapa ad intra se refere à relação da Igreja Católica com os outros cristãos. The first phase, ad intra, would talk about the relation between the Catholic Church and the other Christian types. Let's call it types. Para isso, foi promulgado o documento Unitatis Redemptio. Therefore, there was a document, Unitatis Redintegratio. This document was published for that matter. Isso. E usou-se a estratégia baseada nos seguintes termos. So this strategy was based in the following terms. A concepção de igreja como povo de Deus, The conception of the church as the people of God, e também a concepção de elemento ecclesia. and the conception of element ecclesia. Essa estratégia ela foi levada adiante, sobretudo no pontificado do Papa Paulo VI. This strategy was driven forward through Pope Paul VI's pontificate. É chamada ecumenismo restrito. This is called restricted ecumenism, E que, inclusive, já havia sido condenado pelo Papa Pio XI na encíclica Mortalio Animus. that was previously retained and condemned through Mortalis Animus encyclica. A segunda etapa, ela seria só efetivada a partir do momento que se tivesse concluído a primeira etapa. The second phase would only start at the end of phase one. That should be the case. A relação da igreja com as outras religiões, a estratégia ad extra. The relation of the church between itself and the other religions would be the ad extra, Que foi efetivada pelo Papa João Paulo II. was put on with Pope John Paul II. E essa estratégia ad extra é que está contemplada na Declaração Nostra Aetate. And the ad extra phase is inside Nostra Aetate declaration. Portanto, o que se viu no encontro de Assis, em 1986,
é o início do catolicismo de Israel. So what we have seen since the 1986 meeting at Assisi is the beginning of Catholicism from Israel, or Israel Catholicism. Bom, a partir do momento em que a Igreja Católica se acomodou a isso, aí pode-se passar para a fase seguinte. After the Catholic Church has really settled down with all this, get used to it, they would move to the second phase, to the other phase, the next phase. É que é guerras para a reconstrução do terceiro templo. So this phase contemplates the wars for the construction of the third temple. É que é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. This is exactly what we are living today. Okay. Let's shift to the third temple. I'm going to go slow in pieces, Fred. So tell Professor, I want to shift to some of his current ideas with the third temple. O professor Hogan vai mudar agora as ideias, vai mudar o foco para o terceiro templo. Ele vai falar em blocos para que eu possa traduzir em blocos pequenos para que eu possa traduzir então. Ok. And I might speak in a extended way here for a moment, just to pull things together. But Nostra Aetate was an inversion of the reality of the church that had been understood, that built the church, the enmity between the church and the synagogue, the deicide, and the collective guilt. So what that does together is builds this mindset. So before I ask the question, I just want to maybe have you translate this, Fred. The document Evangel Gaudium in 2013, 247. I'll O pause. documento Evangelho Gaudium, sorry. Yes, Evangelium Gaudium in 2013 from Pope Francis, in number 247, Relations with the Jews, begins this thread from Vatican II, and it asserts what Professor Bizzarro just said. We hold the J people in special regard because their covenant with God has not been revoked. For the gifts of God are irrevocable. Romans 11:29. And I'll repeat that. It's reasserting this ambiguity from Vatican II, and it's explicitly stating that the covenant is not broken. So just before we continue, I just wanted to pull that together. It's opening up the Old Testament and it's negating the finished work of Christ on the cross and the finished work of 70 AD, the destruction of the temple. That's probably too much. Do you want to just to kind of maybe put some of that back to Professor? Yes, o professor entendeu o que ele falou? Tudo? Não, pouco só. Okay. Ele fala que a declaração Nostra Aetate de fato, é a porta que abre para que se tenha uma negação de que a velha aliança, a antiga aliança, ela continue válida. E ele citou os trechos, inclusive bíblicos, que onde isso está lá, supostamente colocado, né? Está colocado lá. Então ele diz que exatamente percebe que isto é a abertura para a nova religião dos Jays, né? Dos J people. Yeah. Okay, I made it a little. Okay. Yeah. Just to keep. So we're at this level that Professor speaks about, and I wanted to include the third temple. And recently, Professor Carlos had a discussion. I'm going to go slow and ask two questions here.
number Okay. one. Shall I translate immediately Yeah, as let you? me do it. I think it'll Yeah. be easier. So number one, Let me just do something here. Okay. Okay, I can hear you now. okay, number one, Pergunta número 1. I have in deep sources this idea out there. Ele tem em profundidade algumas ideias. First of all, okay, gosh, I want to be succinct here. Okay. The idea that there would be a precondition for the A third ideia de temple. que haverá uma pré-condição para o terceiro templo. This might be some speculation, but one of the preconditions would be the complete annihilation, removal, cleansing of the Palestinian people would be a necessary precondition. Does he tend to agree with that? Se o senhor concorda que a eliminação do povo da Palestina seria uma das pré-condições para o terceiro templo. Concordo. He agrees, yes, that this would be one of the conditions. And part of the mind framing of the continuation of the revolution from Nostra Aetate and the document in 2013, part of the framing, I'll put this in briefly before I ask the question. Just today, there are these policies that have been released from the Heritage Foundation, Project Esther, and Project, let me get this right, and Project 2025. I know that's a lot of information, but it's going on at once. Project 2025, Project Esther, and the Heritage Foundation. Anybody that critiques this ethnic cleansing is going to now be considered part of a international network of terrorists. This is kind of an aside, but I find this significant in terms of the framing, the consciousness of the world. So it's like Nostra Aetate. It was an inversion of reality. And this, okay, so It's I okay, find that, I can do it, yeah? yeah, go. Do you want to say part of that? And then I'll Yeah, ask the yeah. question. Okay. Ok. Ele está falando que toda essa preparação que está havendo com a fundação da judaica e todas essas polêmicas que estão acontecendo agora também com o AJC, inclusive esse último fato que aconteceu aí que a gente conversou antes, Uhum. Ele está colocando isso para poder fazer a pergunta, tá? Tá. E ele agora vai fazer a pergunta. Ok. Okay, so I have already explained that what you have put, okay? So these are the times we're living in. I want to make a question or a comment about one of Professor's recent videos. And we're Acerca de talking, dos vídeos recentes do professor. okay. And there's been talk for a few decades about red heifers. Tem havido, há pelo menos uma década, comentários sobre os bois vermelhos. Uhum. One statement I'd never heard before that Professor mentioned was a decree from the 16th century about the gathering of the jays by the Dome of the Rock. Uma das coisas que o professor comentou foi, inclusive, esse ajuntamento dos judeus perto do Domo da Rocha. Sim. So something's been released recently, and there were gatherings of 30, Foram soltas ultimamente. yeah, as many as 1,000 people, Jews, and groups as large as 130 people. What do we make of this? Com essa junção de pessoas, de até 130 pessoas juntas, entrando no Domo da Rocha, Uhum. em que termos poderemos levar isso? Então, naquela região, In desde that a region época do Império Otomano, of the Ottoman Empire, havia uma restrição quanto ao número de não islâmicos naquela região do Monte There were- Libero. there were restrictions over the amount of people accessing the Temple Mount. No entanto,
nesses últimos meses, Nevertheless, in the last months, nós temos visto que a polícia de Israel, que cuida da segurança do Monte do Templo, the police that takes care of the Temple Mount, the Israeli police, tem permitido a violação desta antiga lei. they have been allowing the violation of these laws, O que significa, no final, é que há já um princípio de acomodação naquela região do templo, com vistas à construção de fato do terceiro templo ali. So this means that there is a certain settlement or an accommodation in that area as to fulfill what is necessary to the construction of the third temple. E, por outro lado, não há uma reação da comunidade islâmica internacional a isso. On the other hand, there is no reaction from the Islamic community about this fact. Por uma razão muito clara. There is a reason for that, and it's clear. Os islâmicos querem a Europa. The Muslim, they want Europe. Nesse momento, o único obstáculo real para a construção do terceiro templo é, de fato, o Irã. At this moment, the only thing that is not permitting the construction of the third temple is Iran. O problema com a Palestina já está resolvido com a destruição total de Gaza. The problem with Palestine is already settled with the total annihilation or destruction of Gaza. O problema com a Síria está resolvido com a ocupação de Damasco. The problem with Syria is settled with the occupation in Damascus. E resta a questão com o Irã. The only thing left is the question with Iran. Isso em termos das guerras para a construção do templo. This is related to the wars related to the construction of the temple, as said before. A questão prática para a reconstrução do templo, eles já possuem todos os elementos. They already have all the elements for the construction of the temple, for the building of the temple. Quanto ao papel da Igreja Católica em relação a isso, as to the role of the Catholic Church to this matter, recentemente o rabino Shmuley Boteach, recently Shmuley, Rabbi Shmuley, encaminhou um documento para a Santa Sé e que foi recebido pelo cardeal Pietro Parolin. Sent a document to the Holy See that was addressed to Cardinal Parolin. E esse documento é uma espécie de meio para que a Igreja reconheça que o atual povo de Israel tem direito a essa herança daquelas terras, como sendo uma herança divina. This document states that those lands over there, they are a divine heritage of the Jewish people. That is what is written in this document. Em outras palavras, esse documento seria uma espécie de complemento de I have a problem here.
I can't hear you. Pode me ouvir agora, Fred? Sim. Let me just change here something because this is probably, Ok. I'm sorry. No problem. E agora, melhorou? Just a second. I have to change here. Sorry about that. Sound not working. Something went wrong here. Sorry about that. You probably are listening to me, but I can't hear you. Something went wrong. Can you hear me, Fred? Can you Can you hear me? speak, please? Yeah. Now I can. Okay, I'm sorry. no problem. Consegue ouvir agora? Yes, please. Ok. Então, esse documento é uma espécie de complemento final de Nostra Aetate. So this document is a complementation, is a second part of Nostra Aetate. E aqui, Dr. Haugen, entra a importância do movimento Rabá Lubavitch. And this is where the Rabbi Lubavitch movement comes in. Interesting. O Dr. Haugen mencionou o documento a Evangelho Gaudium, né, que foi promulgada pelo Papa Francisco, se não me engano, em 2014, né? Que trata exatamente deste reconhecimento. Eles gostam muito de usar as palavrinhas-chave, né? Ponte, diálogo, quando na realidade o que há é uma submissão. Dr. Hogan has mentioned Evangelium Gaudium, and this Professor Bezerra is saying that it's exactly where they use the words that they so much love: bridges, dialogue, and so on. Let me interject quick. In this document, Evangelia Gaudium 2013, at the end of number 257, it concludes, according to, this was a question that was put in. Let me just go short because I want to make sure I got this. Yeah. In reference to the relationship between the church and the synagogue in this document in 2013, there is a reference to something called the court of the Gentiles. Do you want to tell him that? Nesse documento, acho que no número 257 tem uma referência à corte dos gentios. So that is a curious phrase because it couldn't be talking about the previous temple. According to AI, when it's entered, and by the way, thank you, Jacob, for according to AI, that is about dialogue with the Chabad Lubavitchers to promote Noahide covenant and encourage non-Jews to follow its principles. De acordo com isto, ele acha que é um diálogo com o pessoal do Chabad Lubavitch para que sejam implementadas essas leis de Noé. Exato. Exatamente. Exactly it. Se o Dr. Haugen me permite fazer uma pequena digressão para explicar um pouco sobre Rabá Lubavitch. Here about the Rabbah Lubavitch. He's going to talk a little bit about the Rabbah Lubavitch. Esse Rabá Lubavitch foi uma vertente do Hassidismo, tipicamente da Rússia branca, onde hoje é a Ucrânia. The Rabbah Lubavitch is a typical branch of what they call the White Russia,
Yes, so onde hoje é a Ucrânia. where today it is Ukraine. E, portanto, para o movimento Rabá Lubavitch, a Ucrânia tem uma importância fundamental. So there is a fundamental drive because of its importance to the Rabat Lubavitch. Ukraine is very important. E algo que poucas pessoas sabem é que, em função do movimento Rabá Lubavitch, é considerar a sua liderança, os rebes, como expressões manifestas da divindade. So the many people do not know that they have to consider the rabbis as manifestations of divinity. A Ucrânia é também considerada por eles como Terra Santa. Ukraine is also considered by these people as a holy land Porque é a terra originária dos 7 rebes. because it's the origin place, is the birthplace of the 7 rabbis. Rabá Lubavitch foi, de fato, o motor que impulsionou Rabbah Lubavitch is the engine that really drove as grandes revoluções que sacudiram a Europa no século XIX. all the revolutions that shook Europe in the 19th century. Rabá Lubavitch teve atuação, sobretudo o primeiro rebe, Schneier Zalman, na questão da derrota de Napoleão Bonaparte. The Rabbah Lubavitch Rebbe, I can't remember the name, Schneier Zalman de Liade. Shinauas Hauman, was responsible for the defeat at the Napoleonic Wars in the 18th century, right? Isso é início do século XIX. Oh, okay. At the beginning of the 19th century. Depois, o movimento Rabá Lubavitch migra para Nova York. After that, there was a migration of the Rabbah Lubavitch members to New York. E a importância do 7º Rebbe, And there is this most important Rebbe, the 7th Rebbe, Menachem Schneerson. yeah, Menachem Schneerson. E primeiro, em catalisar o povo judeu na consciência de que eles têm que trazer o Messias. And that made a sort of catalyzer of the Jewish people that they have to bring the new Messiah. Segundo, disseminar as leis de Noé para os não-judeus. Number 2, they have to spread the Noah laws, the Noahide laws, for the non-Jewish. E para isso, eles enviam emissários para todas as partes do mundo. And they send their emissaries, their representatives, to every corner of the world. As leis de Noé são uma invenção do Talmud. The Noahide laws are a sort of an invention of the Talmud. Segundo o Talmud, Noé teria cometido uma repetição do pecado de Adão. According to the Talmud, Noah had committed a sin which is the repetition of Adam's sin. Porém, com uma boa intenção. But with good intention. Ele queria, na realidade, compreender o pecado de Adão para redimir a humanidade. He wanted to understand Adam's sin as to redeem
humanity. E para isso ele vai beber do fruto da vinha, o vinho, né? And because of this, he drank the fruit of the vineyard. E por essa razão, a humanidade cai novamente. And for that reason, mankind, falls again. No Sinai, com Moisés, o povo judeu é redimido. At the Mount Sinai, at the Sinai Mount, the Jewish people was redeemed with Por Moses pelas leis de Moisés. through E Moses. passam a estar sujeitos às leis de Moisés. And they are now under Moses' laws. No entanto, o restante da humanidade fica sujeito às leis de Noé. And therefore, the rest of humanity is then subjected to Noahide laws. E isso separa a humanidade em duas humanidades. So this way, they separate humanity. They divide humanity in two types of humanities, or two types of the same humanity. It's divided into Uma humanidade sacerdotal, priestly humanity, e que tem em si partículas da divindade, that hold some particles of divinity, e a outra humanidade é que está I can't hear you. Eu não consegui ouvir o professor. Sorry. The sound went out for me as well. No, I could hear you, but I couldn't hear the professor. No. I can't hear him either. I think it's on his end. Yeah. Não, o seu é que está com problema. Nope. It's very difficult for me. Is it possible that he could talk to you on the telephone and you could he call you really quickly? O professor Bezerra pode chamar aqui pelo telefone, pelo Signal, e eu ouço aqui e falo para o Dr. Hogan. O professor Carlos está com o microfone desativado. Ok. E agora? Consegue? Agora sim. Ok. Então, temos que voltar porque eu não peguei praticamente nada dessa sua resposta. Então, e a outra parte da humanidade, ou seja, os não-judeus, So the second part of humanity, the non-Jewish, não possuem nenhuma conexão com o divino. have no connection whatsoever with the divine. E, portanto, é necessário submeter-se à autoridade dos sacerdotes. So they shall be submitted to the authority of the priestly humanity, the other side. E, portanto, Dr. Haugen, as leis de Noé não são simples como parecem. So these Noahide laws are not as simple as they may look, Porque elas dependem exclusivamente da interpretação dos rabinos. because they depend solely on the interpretation of these rabbis. No entanto, duas dessas leis, as duas primeiras, Nevertheless, the first two laws são radicalmente contra os cristãos. are radically against Christianity and the Christians. E
Nós sabemos que foi estabelecido no Talmud e foi difundido pelo Ramban, o Maimônides, and we know that this was spread and clearly broadcast through Maimonides, Ramban, é que a violação de uma dessas leis implica em pena de morte por decapitação. that if you violate one of these two laws, you are subjected to decapitation. This is the law. E isso explica o porquê esse sistema de decapitação foi utilizado na Revolução Francesa. And this also explains why this decapitation, beheading people, was used through the French Revolution. Yes. Esse porque a maçonaria sabe perfeitamente disso. So Freemasons are completely, they know it, they deeply know it, they really understand that. Já que a maçonaria foi criada com esse propósito. Because Freemasons, the Freemason societies, they were created with this purpose. Ou seja, disseminar as leis de Noé. To disseminate the Noahide laws. E as leis de Noé, como eu disse, as duas primeiras são anticristo. And as I said before, these two first laws are anti-Christ laws. É impossível ser cristão e seguir as leis de Noé. It is impossible to be a Christian and follow the Noahide laws. Porque ser cristão implica no reconhecimento da divindade de Cristo. Because to be a Christian, you have to recognize Christ's divinity. E, no meu entendimento, a partir do momento em que se reconstrua o terceiro templo, And as I understand, starting from the moment that the third temple is built, o sinédrio judaico vai reivindicar uma corte internacional e que muito provavelmente vai ser uma substituição da ONU. the Sanhedrin will ask to become an international court of law, replacing the United Nations. E, inclusive, esse princípio já foi demonstrado com uma carta que o Sinédrio enviou para o presidente Donald Trump. And this is clearly shown through the letter that the Sanhedrin had sent to the President of America, elected Donald Trump. Para que se constitua um tribunal divino internacional. Asking to be recognized as a divine international court. E aqui, Dr. Haugen, parece que fica muito claro o trabalho que o Reb Schneerson fez junto aos presidentes norte-americanos. And this is clearly shown the size and the type of work that has been done, that the Rebbe Schneerson had done with the American president, those presidents, the last presidents. A partir de Jimmy Carter, Reagan, Bush, até Donald Trump. From Jimmy Carter, Ronald Reagan, George Bush, up to Donald Trump. A coisa toda se resume a uma concepção de conhecimento ou de cumprimento de profecias. All of this is about fulfilling some sort of prophecy.
Nós sabemos que todo o Antigo Testamento se cumpre com nosso Senhor Jesus Cristo. We know that the Old Testament is fulfilled with Jesus Christ, with the sacrifice of Jesus Christ. No entanto, se Nostra Aetate e outros documentos pós-conciliares reconhecem que a antiga aliança continua em vigor, então, implicitamente se reconhece que as profecias ainda estão por se cumprir. So if we recognize Nostra Aetate and previous documents, if the Catholic Church recognizes this, it means that those prophecies are still to come. They have not been fulfilled with Jesus Christ. É porque elas não se cumpriram em Jesus Cristo, mas vão se cumprir no povo judeu em conjunto. So if it was not fulfilled with the coming of Jesus Christ, our Lord, it will be fulfilled with the gathering of these Jewish people, the J people. E, inclusive, isto passa por uma ideia de sacrifício redentor. And this also goes through the idea of a redeeming sacrifice. Não de Jesus Cristo, mas do próprio povo judeu. Not the sacrifice of Jesus, but the sacrifice of the J people. Yeah. E assim o povo judeu assume o seu protagonismo escatológico e teológico na história. So the J people would really fulfill or assume their eschatological and historical role. Mhm. Wow. Okay. I have kind of two maybe final questions, and maybe I could ask them at the same time. Duas Okay. perguntas que ele deve perguntar ao mesmo tempo. One half fell out of my head. What I want to have a sense, well, let's return briefly to the meeting in 1992 with Vamos voltar para a reunião de 1992. yes, with Rabbi Schneerson and the now Prime Minister Benjamin Netanyahu. And part of the prophecy was the idea that this should happen in his lifetime. What do we make of that? Is that part of the haste and sort of the strange decisions? And I guess I have three questions. So what do you make of the imperative that this had to happen in Netanyahu's lifetime? And the idea, like a prophecy of sorts by Henry Kissinger, that Israel will disappear. Of course, it's been slated that a third of the people gathered have to be eliminated for this scapegoat. I'll let you translate whatever you can remember. Ok. Ele está falando sobre a reunião de Benjamin Netanyahu e o Rabbi Schneerson em 1992. Se esta profecia do terceiro templo tem realmente que se cumprir durante a vida dessas pessoas, do Netanyahu, ou se a gente vai ver alguma coisa relacionada ao Henry Kissinger, que eu vou perguntar a ele para repetir, para poder eu dizer ao senhor, então. Can you put that thing about Henry Kissinger, please? Well, it corresponds with other Kabbalistic prophecies that the people gathered must be, at least it's usually a third. Sometimes I've heard 2/3, but a third must be eliminated. And that would be part of the sort of the scapegoat. Well, let's avoid that term, but he said the substitution, the necessary sacrament or the sacrifice of the Jewish people themselves. Se seria necessário sacrifício de uma parte, ele já ouviu dizer que é uma terça parte, e algumas vezes 2/3
do povo judeu nessa junção que tem que ser sacrificado. In a way, This like, is are really- the policies, is that one way to make sense of the insanity of Israelis' policies right now, that they're inviting this, they're inviting the apocalypse upon themselves for the sake of this, fulfilling this prophecy? Se eles estão trazendo um apocalipse para cima deles próprios através da tentativa de fazer cumprir essa profecia, essa eliminação de 1/3 ou 2/3 do povo judeu. Muitos acreditam que isso se cumpriu na Segunda Guerra Mundial. Many people believe that this had been fulfilled during the Second World War. 6 milhões. The Holocaust. Isso. Yeah. Yeah, but it needs, 6 there's an million. idea that it needs to be, okay, yeah, I got that. Ok, tem uma ideia que precisa. Yes, please, Dr. Hogan. No, I understand that was really divided to be, and that was completed at Nostra Aetate, in a sense, the substitution. Foi dividido e foi completa no nosso etat. Sim, e a questão do terceiro templo, eu penso que o Benjamin Netanyahu, ele incorporou plenamente a ideia de que isso deve ser realizado com ele. And he believes that Benjamin Netanyahu has embodied this idea that this thing of the third temple, the construction of the third temple, must be fulfilled during his lifetime. Muito provavelmente ele deve ter ouvido isso do próprio Rebbe. He probably have heard this from the Rebbe himself. E o Rebbe, ele tinha razões para dizer isso, porque o principal obstáculo contra esse projeto já havia sido plenamente removido em 1992. Lembre-se que é exatamente esse o ano que foi promulgado o novo catecismo da Igreja Católica. And the Rebbe had his reasons to believe that this was okay, and also Benjamin, because the document or the catechism, the new catechism, was also promulgated, was put up to the people in 1992. 1992. E o novo catecismo, ele reconhece que a antiga aliança permanece em vigor e reconhece também a obrigatoriedade de se submeter à aliança com Noé, ou às leis de Noé. Não está explícito isso, mas entende-se isso. Yes, and the catechism, the 1992 catechism, it really recognizes that the Old Covenant is still valid, and it recognizes that we have and shall obey the Noahide laws. So it is in there. Então, penso que, a partir desse encontro com o Rebbe, Benjamin Netanyahu estabeleceu como meta cumprir fielmente isso, até as últimas consequências. He believes that after this meeting with the Rebbe in 1992, Mr. Netanyahu has really put it as his objective, his goal in life is to achieve this goal. Agora, quanto à questão de que eles vão atrair um castigo sobre si mesmos, isso eu não tenho a menor dúvida. Por quê? As to the fact that they are attracting, like a magnet, some sort of punishment over themselves, Professor Becerra says he has no doubt about it. Porque eles pretendem construir o terceiro templo para retomar os sacrifícios. Because their intention in building up the third temple is to perform again those sacrifices. Porém, não é como os sacrifícios feitos no antigo templo. Não será desta maneira. But those are not going
to be the same as it was in the old temple. It will not be the same way. Na antiga aliança, os sacrifícios eram para expiação de pecados e prefiguravam o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Because those were made, those sacrifices was for the redeeming of their sins and to prefigurate the coming of Jesus Christ our Lord. No entanto, eles, como são cabalistas, eles pretendem fazer sacrifícios para ter domínio sobre Deus, para controlar a divindade. Isto é o que os gregos chamavam de teurgia. And those sacrifices that they are going to make as Kabbalists, as Kabbalist people, it is for the to have power over divinity. And as the Greek used to call is, I'm sorry, what was the term? Teurgia. Theurgy, I believe. It's a Greek Oh, term. theurgy, yeah, Theurgy, yeah. magic. Yeah. O resultado disso só pode ser catastrófico para toda a humanidade. So the result over this matter can be a catastrophe over humanity. That's the only thing. I could talk forever, but let's try to pull this together. This is fascinating. I think typologically, I'll go slow. Typologically, they're trying to generate Estão tentando gerar the time of the passion with a o substitute. tempo da paixão de Cristo, com a substituição When the Pharisees whipped up the crowd. quando os fariseus chicotearam o povo. And I think we should make sense of this. Devemos tomar consciência disso. I would like the professor, and this is very difficult, so I'll finish with a Gostaria difficult que o professor. É uma pergunta difícil. with the anti-church. I tend to get that Nostra Aetate inaugurated and put the synagogue in as a directing force of the church right now. But the anti-church has been inaugurated, let's say. Ele quer saber. I guess one way we could say it is the times we're living in, it seems to be the finality of something and the beginning of something else. How does he want to just approach this question I perhaps didn't frame very well? Can I go? Yeah. O professor Bezerra entendeu que ele está falando que com a Nostra Aetate inaugurou-se a anti-igreja. E ele quer saber o que é que o professor acha desses próximos tempos que vamos viver, se é de fato uma inauguração da anti-igreja e o que o professor tem a dizer sobre esse tipo de coisa. A primeira coisa que eu digo é que tudo isso está profetizado no Apocalipse por nosso Senhor Jesus Cristo e por São Paulo. What he has to say about this is everything is prophesied at the Apocalypse from Saint Paul and Jesus Christ. And Jesus Christ, yes. Porque há algumas condições, pré-condições, para que a gente entrasse de fato na era apocalíptica. Because there were some preconditions as to enter the apocalyptical times. A primeira pré-condição seria que o evangelho tivesse sido pregado por todo mundo. One of the conditions is the gospel to be preached by everyone. So A everyone should segunda- preach.
So, A segunda pré-condição, obviamente, só poderia ocorrer depois da primeira. and obviously, the second part could only happen after this first one. A apostasia das nações e do próprio clero. It would be the apostasy of the nations and the clergy, the church. Considerando tudo o que nós dissemos aqui, nesse contexto amplo da história, Considering all we have said here through this wide context, through history, historical wide context, e as suas implicações teológicas, and its theological implications, e nós podemos concluir que o século XX foi o século em que se consumou esta segunda parte, ou seja, a apostasia. so we can understand that during the 20th century, we really reached the apostasy. We have come to apostasy. E não sem aviso dos papas Leão XIII e São Pio X. But not without the remarks made by Saint Pius X and what was the other pope? Leão XIII e Oh, São Pio X. Leo the 13th. Yes, Leo the 13th and Pius X. E porque eles advertiram isso na passagem do século XIX e início do século XX. And why did they warn us? They have warned us through the end of the 19th century to the 20th century. Porque, obviamente, cumprida essas duas primeiras pré-condições, obrigatoriamente nós temos que chegar na terceira, que é a vinda do anticristo. Because when we fulfill these two preconditions, we are going to reach the coming of the Antichrist as the third step. E, portanto, Dr. Haugen, eu acredito que não tem possibilidade de retorno mais. Nós chegamos naquele ponto para além da possibilidade de retorno. So he believes that we have already reached the point of no return. Wow. Okay. I'll do one final question, and it's a hard one. And Ok, uma pergunta e é difícil. what does Professor Carlos Bizarra think about where we're at in terms of the advances of artificial intelligence? Com relação aos avanços que estão ocorrendo na inteligência artificial, o que o professor Bezerra pensa disso? Então, né, nós estamos caminhando a passos largos para um processo cada vez maior de desumanização. We are reaching the point of dehumanization, and we are going really fast. E, obviamente, isso tem um propósito cabalista. And there is a Kabbalistic purpose for that. Porque, segundo a doutrina cabalista da retificação, ou Tikkun Olam, But because according to Tikkun Olam, yes, the Kabbalistic doctrine, é necessário que se desumanize o homem. it is a must to dehumanize mankind, Para que se faça do pecado uma forma de redenção. as to make sin a way, some sort of redemption or redeeming of sins to be something that would be natural, I believe. É como se fosse um mergulho profundo. It's like diving really deep. E o propósito final de tudo isso é a escravização total de toda a raça humana. And the purpose of that
is the enslavement of mankind, of all human population. É um cenário assustador, como na pior das distopias, das ficções, dos filmes de Hollywood. It's a scary scenery from the most unplausible sceneries from Hollywood movies. It would be something like completely dystopic. Yes. So, okay, before I tie it up, I agree that this is part of Tikkun Olam. It seems that in the book of the Apocalypse, the mark of the beast, I've interpreted as we trade in our image of God for the image of man. Somehow we don't know, AI is probably part of, the image and so forth. Does Professor want to make one final comment regarding, it seems to be our last act of free will to freely give up the image of God for the image of man. Does he want to make a comment about where we're at with that? Seria possível comentário sobre essa troca de Deus pela inteligência artificial ser, de fato, o nosso último ato como humanidade livre? Aqui no Brasil, havia um autor muito interessante chamado Gustavo Corsão. In Brazil, we had a very famous author, a man called Gustavo Corsão. Ele escreveu um livro muito interessante chamado O Século do Nada. He wrote a very interesting book called The Century of Nothing. Se referindo às mentiras do século XX. Where he talks about the lies that were occurring through the 20th century. Ele termina o livro dizendo que se a história da humanidade se inicia com o pecado original, and at the end of the book he says that if the story of mankind, of humanity, begins with the original sin, o final da história certamente será com o pecado final ou pecado terminal. The end of the story would be the end sin or terminal sin. O pecado original que inicia a história é o pecado semelhante ao de Lúcifer. The original sin is similar to Lucifer's sin. É o pecado do naturalismo. It's the sin of naturalism. É quando se rejeita a graça santificante. It's when you reject sanctifying grace. E se afirma que apenas a sua própria natureza basta. And you reaffirm that your nature alone is more than enough. É o homem querer ser ele próprio, pela sua própria natureza, como Deus. It's man wanting to be like God or godlike because of his own nature and through his own nature. Esse pecado do naturalismo retornou à humanidade com força total, com o humanismo do século XIV. This kind of sin has returned to humanity at the end of the 14th century. E triunfou no Concílio Vaticano II sob a doutrina do humanismo integral de Jacques Maritain.
and it ended. It fulfilled this coming through the doctrine of humanism and its doctrine. Sorry, Jacques Maritain. Jacques Maritain's doctrine. E esta doutrina tira de Deus o que é devido a Deus para dar ao homem. Põe o homem no lugar de Deus. And this doctrine takes what is the natural place of God and replaces with man. E o pecado terminal será a desumanização do próprio homem. O homem querendo ser mais humano, com o foco dessa humanização na sua própria liberdade. So the focus of this sin is man becoming more and more human without God, and he is the master of his own freedom. Is that correct, Professor? Yeah, sorry. E esta liberdade sem freios And this unstoppable freedom é que vai levar ao pecado terminal ou à desumanização do homem. and this is going to lead mankind to his terminal sin. This is the dehumanization. Okay. I can't help myself. I'm going to ask one last question. We talked about, because pulling it together, Vatican II, Noahide laws, the Third Temple, and when we talk about sacred scripture talks about the apocalypse, the end times, it will be like the days of Noah. There's many interpretations about genetic modification was going on and a lot of crazy stories. What I heard Professor say fascinated me, that this was sort of the this was sort of the initiation of this movement, of this naturalist movement, following the serpent in an organized way. So the inception of this at the moment of Noah, it's getting long here. So when we go back to scripture says, as in the days of Noah. And then we see in a sense that the birth of the Noahide laws, yes, it really takes off with Maimonides, but there is this birth moment, this cycle that they're trying to enact. If I frame this properly, could you try to maybe see if he can make sense of that? O professor entendeu tudo? Não, só pouco. Ok. Ele está falando sobre o nascimento das leis de Noé. Ele sabe que tem a ver com o Maimônides e essa coisa temporal. Se o professor poderia dar um último comentário com relação a essa parte de Noah, das leis de Noé, em relação não apenas a Maimônides, mas do cerne de tudo isso. I'm talking about. I'm not sure if I framed it correctly. Would you please give me just a little insight of what you have asked, so I can really reaffirm? So again, when Scripture says, "As in the days of Noah," we can almost think of a Noahide inception to return full circle to this process. Quando as Escrituras dizem o retorno a Noé, se o que está acontecendo agora não é círculo que vai voltar a esse pedaço. It's the execution of what was initiated with Noah. É a execução do que foi começado lá, repeating Adam's sin. Repetindo o pecado de Adão. Então, o problema é que você tem a doutrina exposta pela revelação na Sagrada Escritura. You have the doctrine as revelated in the sacred scripture. E depois você tem a interpretação adulterada dessa doutrina. And then you have the I believe it's
adulterated, changed interpretation of this doctrine. É verdade que Deus estabeleceu uma aliança com Noé logo após o dilúvio. The truth is that God had a covenant with Noah after the flood. Mas isso não significa que há uma separação entre duas humanidades. But that doesn't mean that there is a separation, a division between two types of humanity. Essa doutrina que faz essa distinção entre duas humanidades, uma humanidade divina e uma inferior, é uma doutrina da corrupção da revelação. The doctrine that separates these two types of humanity is a doctrine of corruption. E é verdade também que, assim como o mundo foi punido na época de Adão, devido ao pecado ter se disseminado tanto, And as it happened at the time of Adam, when the sin was spread all over, na época de Noé, in Noah's time, yeah, e o mundo foi punido por isso, the world was punished. certamente haverá, antes da parousia, da segunda vinda de Cristo, um novo castigo. So certainly before parousia, the coming of Jesus Christ, there will be another punishment. Mas a principal causa é a apostasia. But the main cause is apostasy. E, consequentemente, a era do anticristo. So, consequently, the coming of the Antichrist era. Que será ele próprio um flagelo de Deus. That will be God's punishment itself. Exatamente. Agora, a doutrina das 7 leis de Noé, ela é cristalizada em Maimônides e depois ela passa a crescer dentro da cristandade, do âmbito cristão na Europa, através das lojas maçônicas. But the Noahide laws, they start to grow through Christianity, through the Freemasons lodges during the 18th century. E com relação a como a Igreja Católica se incorporaria às leis de Noé, foi escrito pelo rabino de Livorno, Elias Ben Amozeg. I couldn't get this, sorry. Elias Ben Amozeg, o rabino de Livorno, foi que formalizou o plano para que a Igreja Católica aderisse aos princípios de Noé, das leis de Noé. Elias Ben Amozeg was responsible for the Catholic Church adherence to the doctrine of the Noahide laws. Então, no século XIX, duas coisas aconteceram. So two things happened in the 19th century. A primeira, Rabba Lubavitch, First, catalisando o povo judeu para que se disseminasse as leis de Noé para a humanidade. Okay, the first thing was the Rabba Lubavitch and the catalyzation of the Jewish people as to spread the Noahide laws. E o rabino Ben Amozeg procurando purificar a Igreja Católica da sua doutrina. And the second was the Ben Amozeg rabbi trying to purify the Catholic Church from its doctrine. Com relação à divindade de Cristo, a Santíssima Trindade. Sorry. Com relação à divindade de Cristo,
à Santíssima Trindade e ao sacerdócio. Okay, related to the divinity of Christ, the Holy Trinity, and priesthood. Yes, the divinity of priesthood. Yeah. E dessa maneira, a Igreja Católica não precisaria ser destruída, mas ela se readaptaria para uma nova função. So this way, he could readapt the Catholic Church as to fulfill a different role, to play a different role. E que seria promover a fraternidade universal e a paz baseada na unidade e na união entre todas as religiões. Which was to spread fraternity, universal fraternity, and spread union amongst all men. Yes. Jules Isaac says repeatedly in his books in the 1940s and the 1950s that the goal of the synagogue is to purify the church. And that O makes sense. objetivo da sinagoga era purificar a igreja, dizia Jules Isaac em seu livro. Exato. Doutor Aldo, tem um livro do Jules Isaac? He's asking if that book is that from Jules Isaac. Yes? No. This one is just mentioning it a great deal. He talks about repeatedly the idea the church must be purified. Jules Isaac, it goes back and cites his books. And Fala muito do Jules Isaac. Leon de Ponsan. Yeah, I speculated, I don't want to finish this way. I speculated part of the idea of Noahide. These people are self-imposed messianic figures. At the end of time, our Lord and Savior divides the goats and the sheep, the wheat and the tares, and they're substituting themselves in decision between who dies. In that definitive moment, they're substituting the role of our Lord and Savior Jesus Christ. In that, I think, part of what's going on with Noahide. First, the purification, and then finally the judgment. It's an inversion of Christ. É uma inversão de Cristo. A divisão, ele diz que há uma divisão, e o livro que ele apresentou fala muitas vezes cita muitas vezes o Jules Isaac. É o livro do Leon de Ponsan, Judaísmo e Concílio Vaticano II e o Vaticano. Is that the Jules Ponsan book, Judaism and the Vatican? Yes. Yeah, that's it. Yes, very good book. Okay, gentlemen, this has been absolutely fascinating. It's been a delight to have you both on the show. I would encourage my audience. The links will be in there. As we move into these times, I think Professor Bizzarra has an absolutely unique insight onto what's going on with the current pontificate, with the direction of world affairs, with the development of technology. So once again, gentlemen, it's been a pleasure having you on. I look forward to interacting with you in the future. Ele agradece muito, diz que foi uma experiência maravilhosa e que espera no futuro poder interagir novamente com o professor. E eu agradeço muito, Dr. Augen, admiro muito o seu trabalho, acompanho o seu trabalho. I'm a huge fan, I follow your work. Agradeço muito a oportunidade dessa conversa, desse nosso encontro, e espero de coração que se repita outras vezes. And he really hopes from the heart that this could happen again as soon as possible. And I would say thank you very much, and sorry if I have had some technical problems here and English issues. I'm very sorry about that. I did my best. Fred, you did amazing. Thank you so much. It's very hard. It's very hard. I never thought it was going to be that hard, but it was fantastic. I learned it's very good to be talking to such special people. Thank you very much for letting me in. Yes. So thank you again. And their organization is the Center for Catholic Studies in Sao Paulo. And we are going to say so long.